Russia's Olympic team has been barred from 2018 Winter Games in Pyeongchang, South Korea. The country's government officials are forbidden to attend, its flag will not be displayed at the opening ceremony and its anthem will not sound. Any athletes from Russia who receive special dispensations to compete will do so as individuals wearing a neutral uniform, and the official record books will forever show that Russia won 0 medals. The nation's deputy prime minister Vitaly Mutko was Russia's top sports official during the 2014 Sochi Games, was barred for life from the Olympics. So how did Russians took that? Yes, very badly. Hashtag No Russia No Games was pushed by many celebrities, politicians, athletes, etc. And many asked for boycott without any hashtags. I've seen it in my newsfeed from regular people. Obviously not all Russians joined the rage. Many people, including former Olympic champions, current Olympians in the national team, politicians and celebrities, were against the boycott. At this point I just want to mention that there were no single source or leader for the boycott movement or against it. Moreover, Putin himself the next day said, "We certainly won't declare any boycott and we won't prevent our Olympians from participating if some of them want to compete as individuals." Putin criticized the decision making as well, but he was definitely against the boycott. And nevertheless, the polarization of our society happened with no connection to his statement. Just look at the dialogue between two members of Russian State Duma compiled by Open Russia. Нет смысла обсуждать, правильно или неправильно отстранили нашу сборную от участия в играх. Ответ на этот вопрос ни у кого не вызывает сомнений, может, за исключением пары десятков людей, которые истово ненавидят нашу страну. Российская антидопинговая лаборатория осуществляла систематическое манипулирование антидопинговыми препаратами и махинации с антидопинговыми процедурами. Кто это делал? К сожалению, эта лаборатория со всеми этими преступниками, она не на Марсе существовала, а в нашей стране. Решение об участии в Олимпийских играх в Корее должны принимать только сами спортсмены. Но это не личное дело каждого, потому что каждый из них родился, воспитывался в России, на ее истории, культуре, ходил в школы и в спортивные секции именно в нашей с вами стране. Ну вот наши спортсмены молодые, Женя Медведева, которая была там с нами, или там 15-летняя Алина Загитова, фигуристка, или там Саныч Некрепилов, 21-летний, они почему должны отвечать за то, что творили там группа, или там шайка преступников в этой лаборатории? Почему вы налагаете коллективную ответственность на них? Чиновники, священники, военные или спортсмены отличаются от всех остальных тем, что они выступают от лица общества и от имени страны. И в тот момент, когда страна нуждается в проявлении солидарности, в жестах какого-то ограничения или готовности пожертвовать личным успехом, у них нет, по моему мнению, права сказать, что я сам по себе. Я считаю, что мы живем в демократической стране, и мы не можем навязывать спортсмену наше мнение, надо ему ехать или нет. Это должен каждый решить за себя. Это свободный выбор. Выбор очень непростой, потому что мы слышим голоса в адрес тех, кто собирается ехать в отсутствии патриотизма. Слушайте, это недопустимо. Это недопустимо. Просто. Патриотизм – это сопричастность. А нам говорят, это их жизнь, вы не лезьте. Вам легко, советовать. Это патриотизм за чужой счет. Я вам хочу сказать, что это дешевая манипуляция, так говорить. Как только вы начинаете призывать к бойкоту Олимпиады, вы призываете к тому, чтобы Россия практически вышла из олимпийского движения. Этого нельзя допускать. To summarize, I am glad people do not follow Putin's opinions blindly, but at the same time I am very unhappy with the fact that certain people think that their pride is more important than rules of fair competition. Athletes who got cheated got banned. Our government who got involved in covering schemes also got banned. But the athletes, the clean athletes, can still participate. I think it is a very reasonable punishment. The next day after IOC decision was released, Putin announced he will run for president again in 2018. I think it was a coincidence that he made his announcement right away, but even if it's not, it doesn't matter, because we already knew he will run and there was
nothing new or unexpected in that. And the very recent update, Russian Olympic Committee voted to let athletes go on Olympics as neutrals. 100% of committee members voted for that. Even I think that certain people now should feel a lack of honest representation. In the second part of this video, I wanted to talk about Vitaly Mutko. If you're not into Russian politics, most likely you did not hear that much about Vitaly Mutko, but he is a Minister of Sport and the Deputy Prime Minister of Russia. He is banned forever by International Olympic Committee because of the doping scandal. Most likely he will not lose his office, and this is what I want to discuss. But first, let's take a look at what Vitaly Mutko was in Russia before the scandal. Let me speak from my heart, my friends. It's a unique moment in time. And today Russia represents new horizons for sport number one. Millions of minds, millions of boys, millions of hearts, millions of girls. Maybe tomorrow, maybe today, millions of friends embracing a game. Imagine how much investment will be made into football. We can open a new era. We can break symbolic wall. Millions of minds, millions of boys, millions of hearts, millions of girls. Maybe tomorrow, maybe today, millions of friends embracing a game. He is a fucking meme in Russia. His speech, his pronunciation, his entire persona. You might ask, maybe he is a little bit dorky, but so what? It doesn't mean he's a bad manager. I'm going to show you two videos from mainstream Russian television channels. First, from a comedy television game КВН. Прикольно. А что еще есть? Есть амулет Мутко. Одевайте его и двигайтесь по карьерной лестнице вопреки всему. Second, his live interview on a sports channel Match TV. Виталий Леонидович, что должно произойти, чтобы вы сказали себе, что я не справляюсь? Я не справляюсь. Либо на обоих постах, либо на каком-то из них. Я ухожу. Я могу только одно сказать, что я стараюсь делать честно, как я понимаю, эту работу и делать. Если что-то не получается, но на самом деле что? Конечно, для меня будет огромным, наверное, там, знаете, неудачей, если сборная вся не будет отстранена. И я готов здесь взять всю ответственность на себя и сказать, что я готов уйти от ответственности и уйти в отставку, как вы говорите. Я об этом уже несколько раз говорил. За выработку политики государственной. Если она на конце дает какой-то сбой или неэффективно, значит, я ее неправильно провожу, я неправильно работаю, или, в принципе, думаю, что вот то, что сейчас произошло, доля вины моей здесь достаточная, и, естественно, я готов нести за это полную ответственность. And that was more than a year ago. To summarize, at the moment, international reputation of Vitaly Mutko is at lowest point ever. Inside of Russia, his skills have also been very questionable for years. So why is he still in the office? I can think of three reasons. First, Putin trusts Mutko because they have been working together since the 90s. Second, in Russia, no high government official can be fired immediately after a failure because our officials try to convince society that public opinion does not matter. And three, there is no way Putin was not aware of systematic doping schemes. And I guess he cannot attack Mutko for the actions that were arranged with Putin since the beginning. My prediction is that Mutko will still be in the office for some time and eventually will be transferred to more simple but prestigious position to sort of retire. He cannot simply be a minister of sport in Russia for long because of his personal ban by IOC. And as far as I see, Putin does not want to escalate the conflict with the IOC. Thank you for watching. My name is Sasha Bykov. Subscribe, share, comment, and I'll see you next time.